Gott quält, Hannover, das war norwegisch. Schön, dass ihr wieder dabei seid beim Feuerwerkswettbewerb in diesem Jahr in den Herrenhäuser Gärten. Ich bin Philipp Engelhardt und heute wird's nordisch, kraftvoll und ziemlich beeindruckend, denn es geht ans Team Norwegen. Dance of Northern Lights, das ist ja in diesem Jahr das Motto und das passt natürlich perfekt zu Norwegen, denn kaum ein anderes Land steht für Polarlichter, für diese klaren Nächte und natürlich diese ganz besondere Atmosphäre. Mit Pyroteknikk AS steht dann heute auch ein echtes Schwergewicht am Start. Die Firma hat nämlich Wurzeln bis ins Jahr 1949. Angefangen hat da alles tatsächlich mit Material für die norwegische Armee. Und heute produzieren sie rund 100 Shows im Jahr und über 500 Feuerwerke weltweit und arbeiten dabei nicht nur mit klassischer Pyrotechnik, sondern auch mit Lasern, Spezialeffekten und sogar mit Drohnen. Ihre Show heute heißt Between Shadow and Light, also zwischen Schatten und Licht. Und genau das wird man auch sehen. Es geht eher ruhig los, so ein bisschen düster vielleicht, und dann entwickelt sich das Ganze Schritt für Schritt hin zu hellen, kraftvollen Bildern. Und auch hier gilt wieder, zuerst kommt ja das Pflichtstück, das ist in diesem Jahr Jupiter von Gustav Holst, gespielt von der NDR Radiophilharmonie, und danach zeigt jedes Team seine eigene freigestaltete Show. Also jetzt Augen nach oben bitte, viel Spaß mit Team Norwegen.
sekunder jeg på følelsen at dette min tid. Takker for mitt liv rett før jeg graver meg en vei ut av et rom stappet med drit. Føler meg fri, spiller på min synthesizer, teller ned til biten, bønser verden klar for dette min tid. Kommer til å tenke på min mor og far, husker alt det som de pleier å si. Løft opp ditt hode, mitt barn, til du svever mellom skyene. Hopp fra det høyeste fjellet, for du svever mellom skyene. Hopper på en trikk, han er på en gig, spiller over tid, for et herlig liv. Everything vil aldri bli som før, men jenta ifra Bergen vil at de verner for seg selv. Spiller på min synthesizer, teller ned til biten, bønser verden klar for dette min tid. Kommer til å tenke på min mor og far, husker alt det som de pleier å si. Løft opp ditt hode, mitt barn, til du svever mellom skyene. Hopp fra det høyeste fjellet, for du svever mellom skyene. Planet av stråle. Takker for mitt liv. Dette er min tid. Løft opp ditt hode, mitt barn, til du svever mellom skyene. Hopp fra det høyeste fjellet, for du svever
Wow, das war Team Norwegen und ich glaube, da war heute alles dabei, oder? Von ruhig bis intensiv, dann noch richtig groß und kraftvoll. Also es hat mich schwer beeindruckt, ich hoffe euch auch. Und auch hier war es doch wieder spannend zu sehen. Erst kam das Pflichtstück Jupiter von Gustav Holst und danach die individuelle Show. Gleiche Musik, komplett unterschiedliche Umsetzung. Ich meine, genau das macht doch diesen Wettbewerb aus. Weiter geht's, wenn ihr Bock habt, am 15. August mit Team Finnland. Ich freue mich schon riesig drauf und ich hoffe, wir sehen uns. Jetzt hoffe ich, dass ihr erstmal einen guten Heimweg habt. Wir sehen uns bald, euer Philipp Engelhardt.